새로 왔어요? 어떤 남자가 새로 왔는데 살 진짜 많이 빠지고 혼자 스님보다 더 빡세. 맞아, 걔도 다 따라하는 거. 다 따라 밥도 해야 돼. 아침, 점심, 저녁으로 혼자. 너무 빡세서. 허영 씨는 살이 완전 쫙 빠졌대. 원래도 말랐는데. 엄청 그리고 기빨리는 것 같아. 마이크 몇 개 가져가야 돼. Maybe I should have tried Chinese today. Yes. I forgot. Today was the last one. But you can kind of figure out similar. Yes, quite similar. I Cantonese. Yeah. I went there once. I used to go for food. 작은 거 같죠, 소리? 이거 훨씬 작은 거 같아요. 아.
아, 왜 평소보다 낮은 것 같죠? 좀 더 올릴까? 모르겠어요. 말하다가 들어갈 것 같은데? 아니, 숨소리 안 들어가는 것 같아요. 아닌가? Huh? Sure, sure. One bow is enough. Thank you. Thank you very much. Yo, 这一点。 Okay, thank you. Hello, everyone. 여러분 Good 안녕하세요. evening. 좋은 저녁입니다. This is our last Dharma talk tonight. 오늘 마지막 법문입니다. Yeah. So as usual, we'd like to open the floor for your input and your comments, as well as your questions. 피드백 하고 싶으신 말씀 받아보겠습니다. All right. Anyone would like to say anything? Yes. Thank you. Thank you, Master. Can I have some maybe 5 minutes? But there's no question for you.
Okay, certainly. Thank you. So tonight is my last night in this temple, so it's a time to say goodbye. There's something I want to say. 감사합니다, 마스터. 내가 한 5분 정도 얘기를 하고 싶은데 질문은 없습니다. 오늘이 저의 여기 있는 마지막 날인데요. The first things I missed the Master CheongJu's farewell party in Gold Forest, so I'm so glad to see him here. I hope Master CheongJu has a wonderful year in K-Land, and don't forget we are waiting for you in California. 제가 금리선사에서 현지 노스님의 마지막 이별 파티를 참석하지 못해서 너무 아쉬웠는데 여기 와가지고 현지 노스님을 다시 만나 뵙게 되어서 너무 좋습니다. 여기서 잘 지내시길 바라지만 절대 잊지 마십시오. 캘리포니아가 당신을 기다리고 있습니다. And I also want to thank all the Sangha team in Korea, and thank you Venerable Xian An, Venerable Xian Pu, Venerable Xian Fa, Venerable Xian Kong, Venerable Xian En, Venerable Xian Ruo, Venerable Xian Qing. Thank you all. 한국에 있는 모든 승가분들께 감사드립니다. 현안 스님, 현보 스님, 현공 스님, 현법 스님, 현야 스님, 현정 스님, 현은 스님. 현공 스님 했어요. 다 한 것 같습니다. 현보 스님, 현법 스님 했습니다. I have took advantage of your hard working, so thank you all. 여러분들이 열심히 일해 주셔가지고 제가 그것에 이득을 받습니다. I also want to thank all the lay people in the temple. The first people I met is a lady who picked me up from airport. 절에 있는 모든 제가인 분들에게도 너무 감사합니다. 제가 처음으로 만나 뵙게 된 분은 저를 공항으로 데리러 나와준 사람인데요. She asked me a lot of questions. Are you tired? Are you hungry? Are you thirsty? Do you want to use the restroom before we go? And after we get into her car, she showed me where the snacks are in case I'm hungry. Then she started to play Master's recitation. So she's so considerate. I want to give her a 5-star review. 저를 공항으로 픽업 나와주신 분은 제가 만나자마자 목마르진 않은지, 배고프진 않은지, 피곤하진 않은지, 떠나기 전에 화장실을 들리고 싶진 않은지 물어봐 줬습니다. 그리고 차에 타자마자 간식이 있는 것을 소개시켜 줬고, 그리고 바로 마스터 영화의 염송을 틀어줬습니다. 그래서 이 여성분에게 내가 별 5점을 드리고 싶습니다. So, 5점 만점에 5점입니다. Last year, during Fuqi at the DTT, I also volunteered to pick up people from San Francisco airport. But compared to what she did, I feel I just delivered some package to DTT. 제가 법장사에서 저번에 사람들을 공항에서 픽업해오는 일을 맡았었는데요. 그녀에 비해서는 저는 마치 그냥 수화물에 그냥 운반만 한 것 같습니다. I also impressed by the food in the temple. I don't think I can find any Korean restaurant in Bay Area, California that makes such delicious food. 캘리포니아 근처에서 굉장히 맛있는 한국 음식점을 찾기가 힘들었습니다. 베이에리아, 샌프란시스코 베이에리아에서. Okay. Korean food. Good to know. 한국 음식. Delicious Korean food. Yeah, delicious. 맛있는 한국 음식을 찾기가 힘들었습니다. I was very well taken care of in this temple. For example, one night I skipped dinner instead of have a nap before
evening ceremony. So after Dharma talk, I feel hungry. I went to kitchen. I grabbed instant noodle. There was a lady. She's so worried I cannot cook the ramen properly. So she took over my pot, and a few minutes later, she put the perfect ramen in front of me. So I feel I like a spoiled child. 보여도 참. 스포일처럼 이렇게 벌겋게 제가 그리고 여기서 많은 챙김을 받았습니다. 어느 날 저녁에 제가 먹고 싶지 않아가지고 저녁 법문 전에 좀 잠깐 잠을 자고 싶어서 저녁을 먹지 않았는데 법문이 끝난 후 나는 배가 고파졌습니다. 그래서 부엌으로 내려가서 라면을 끓이려고 했는데 어떤 분이 제가 라면을 제대로 끓이지 못할까봐 걱정을 많이 했습니다. 그래서 그녀가 나의 일을 가져가서 라면을 끓여주었고 몇 분 후에 완벽한 라면이 내 눈앞에 나타났습니다. 그래서 나는 아주 버릇없는 아이가 된 것 같았습니다. The last thing I want to mention is I met a lot of Chinese people in this temple. Actually, we in person. We know each other from Master Xianxin's Zoom class, but we have never met each other before. So it's very amazing to me. You know, we gathering in K-land because the GuanYin Qi. So I want to thank you, Master, for making all this happen. 그리고 여기 와서 많은 중국인들을 만날 수 있었는데 저희는 현신 스님의 줌 클래스에서 서로를 보긴 했지만 실제로 만나뵙게 된 것은 이번이 처음이었습니다. 그래서 이 관음치를 열어주신 마스터 영화께 감사를 표합니다. Final words. 마지막으로. 멍두 감사합니다. 말총 멋이. 말총 멋이 시그널 보냈습니다. 다음에 다시 남길 바라요. Thank you. Thank you very much. I hope to see you again. Wow, impressive Korean. Thank you, Leo. 인상적인 한국어입니다. She taught me. Yeah, who trained you? Leo, 가르쳐 주었나요? this afternoon. I see this afternoon. Oh wow, so impressive. 아주 인상적입니다. Very nice words. Anyone would like to say anything back to her? 다시 이 애플에게 다시 하고 싶은 말 있으신 분 계신가요? Master Old Abbot. 교수님. She reminded you. You remember? Yeah, tell her. What did you remember? 기억나는 게 뭐가 있나요? tôi 말해주세요. mong cô có dịp trở lại đây hoặc là ở trên Kim Lâm thì mình học cái lớp trì chú với nhau. Thì tôi cũng rất là ấn tượng về cô và cái nhóm ở Trung Quốc. Giàu bất tịch thế khác mà cùng chung một cái học Phật pháp, chúng ta rất là gần, giống như thân nhân. Thì tôi cũng tán thán cái tinh thần học của cô và cũng cảm ơn cái sự nhiệt tình của Phật tử Đại Hàn ở đây. Xin hết. I hope that when you have a chance, you will come back here to cultivate, and also while we were at Go Forest Temple, we have a chance to cultivate together with the Tuesday mantra sessions. I have an impression of you, and also with the Chinese people, even though we have a different nationality, different type of blood, however, we all have studied the Dharma together. So I praise for the spirit of yours, your mindset, and also
hospitality of the Korean people here. 기회가 되면 당신이 다시 돌아와서 수행을 했으면 좋겠습니다. 금리선사에서 같이 수행을 하던 것이 기억이 나는데 화요일 만트라 수업에 당신이 기억합니다. 그리고 여기 오신 중국 사람들 모두 국적과 인종이 서로 다르지만 같이 법을 수행하는 것이 참 좋습니다. 당신의 정신과 영혼이 정말 더 증장되기를 바랍니다. What about her asking you not to forget about go force? 금리선사 잊지 말라고 하신 말씀은 어떻게 생각하시나요? Thì, tôi không biết là tôi ở đây bao lâu, nhưng mà tùy cái duyên mình học ở đây và tùy theo cái quyết định cuối cùng của thầy trụ trì. I don't know how long I would be able to stay here. It's depending on the condition that we can cultivate together, and also it's depending on the final decision of master. 나는 여기에 얼마나 있을 수 있을지 모르겠습니다. 여기에 있을 수 있는 상황에 따라서 맞출 것이고, 그리고 우리 마스터의 마지막 결정에 따를 것입니다. Actually, it's up to you. 사실 너에게 달렸다. Con cũng rất là cảm ơn thầy. Con tụng phẩm bổ môn này là từ hồi ở trong tù 1975-76, mỗi đêm mỗi tụng, rồi về bên Mỹ. Nhưng mà cái lần này rất là loại lạc, cũng bao nhiêu đó thôi, nhưng mà rất là tiến bộ, rất là khác. Mà cũng lần đầu tiên trong đời con dự quá âm thất, rất là hay. Và cũng từ cái ơn của thầy, con xin cảm ơn thầy. I also would like to appreciate Master because I've been reciting this Kumanping since when I was in the Gulag, 85, 86, all the way until I come to America. I also recite this sutra, but this time it's very beneficial. It's way different from many other times, and this is the first time that I was able to recite during GuanYin Qi. So I really, really appreciate it because of Master's grace that I have a chance to do this. 나는 마스터에게 감사드리고 싶습니다. 나는 사실 이 보문품을 85년도, 86년도경 베트남의 감옥에서 있었을 때부터 이것을 염송했는데 미국에 오기 전부터 수행을 했습니다. 하지만 이번에 보문품을 염송하는 것은 조금 다릅니다. 관음칠에서 하기 때문인 것도 같습니다. 그렇기 때문에 이것을 연 마스터 영화에게 감사드립니다. I'd like to acknowledge and remind you that your disciples at Go Force 내가 당신에게 알려주고 and 싶은데 watching you right now. 금리선사에 있는 당신 제자들이 지금 당신을 보고 있습니다. I'm not sure this is coordinated or not. 이게 의도적인 건지 아닌 건지 모르겠는데. But I'm sure they'd like to hear from you. You still remember them? 금리선사 사람들이 당연히 당신 말을 듣고 싶을 것 같습니다. Friday 그들 morning, 3:30. 아직 그들 기억하시죠? 지금 금요일 오전 3시 They're joining 반입니다. us. 그들이 지금 여기에 참여하고 있습니다. Ở đây thì mỗi lần mà hồi hướng hết cái phá một ngày ở đây đó, thì tôi luôn luôn có cầu nguyện cho tất cả các chùa bên Mỹ và ở đây, từ tăng ni đến Phật tử, gia đình được an ổn nhờ cái phước của cái phẩm hổ môn không. Tôi cũng chia đều hết, không ít vậy. Here in Korea, every time I did the transference to complete the whole day, I always pray
for the temple in America as well as here, especially to the Buddhist disciple and their family to be peace and to be safe by the blessing of this Universal Door chapter. I dedicate and share equally to all. 나는 한국에서 하루를 마무리하면서 회향을 할 때 한국절과 함께 미국절을 위해서도 기도를 드립니다. 특별히 불제자들과 그들의 가족이 평화롭고 안전할 수 있도록 이 보문품을 염송한 복으로 그 모두에게 평등하게 나눕니다. Very good. Excellent. 아주 좋군요. Yes, it's wonderful that we are all able to get together here and do the GuanYin Qi together, and we are very grateful for your participation and help. 여기에 이렇게 모두 모여서 관음치를 참가할 수 있다는 게 너무 멋집니다. 여러분의 참석과 그리고 도움에 정말 감사드립니다. Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy cho con nói. Okay, there's a Vietnamese lady who would like to 베트남 say a few 여성분이 words. 뭔가 말을 하고 싶어 하시네요. Okay. Dạ, trước hết thì cho con xin cảm ơn thầy và sư cô cùng đạo tràng cho con được lần đầu tiên trải nghiệm con tham gia, nhưng mà cho phép con xin kể cái phép mầu nhiệm khi con tham gia. Bạch thầy, khi con ngồi con tham gia thì con đã nói rồi, con quán trong tâm con quán con cùng trong đạo tràng, cùng ngồi với các huynh đệ, các mọi người ở đó, và con nhìn lên cái bàn chánh điện sau lưng thầy đó, và con niệm Quan Âm. Thì khi con tham gia đều như vậy hết, mấy ngày nay đều như vậy. Thì tối hôm qua con nằm mơ, con cũng thấy con ngồi đó, con tham gia với mọi người ở đó và đạo tràng ở đó, và con cũng nhìn lên chánh điện, nhìn lên sau lưng thầy á, nhưng mà không phải cái tấm hình, nhưng mà con thấy là mẹ Quan Âm, cái tượng mẹ Quan Âm đứng mặc đồ xanh. Và con ngồi thì lâu nay cái cổ của con nó đau lắm luôn, giống như bong gân vậy đó, mà nó cứng, nó đau lắm. Thì con thấy con ngồi đó, con tham gia, con niệm Quan Âm, và con khom xuống con bấm vậy nè. Thì ở trước con cũng có người, và sau lưng con cũng có người, y chang như đạo tràng đây vậy. Thì có một người ngồi kế bên con, người đàn ông khoảng 60 mấy tuổi, mặt thỏn mà mũi cao suông, nhìn con cười. Thì con mới khom xuống con bấm cái cổ con nói chứ cái cổ đau quá trời luôn, là sao đau đây hoài mà nó không bớt. Thì con nghe giống như là thổi, con nghe giống như thổi một cái vậy đó ở trên cổ, chỗ cổ con. Thì con ngóc lên, con thấy cái người mà con nói, cái người đàn ông kế bên nó đâu không có. Và khi con giật vậy á, là cái cổ con nó hết luôn rồi thầy, nó không còn đau nữa. Bây giờ nó bình thường, nó không đau không gì nữa hết, rất là nhẹ nhàng. Và cái cổ của con đây á, con bị lâu rồi. Rồi đến khi mà con vô con tham gia với bên Zoom của cô Hiền Thuận á, thì là con cứ bị ngước lên như vậy hoài. Thì cô Hiền Thuận hỗ trợ cho con, thì từ đó tới bây giờ con không có bị ngước nữa. Và con ngồi thiền mỗi bữa là 1 tiếng đồng hồ con ngồi thiền á, thì là thỉnh thoảng cũng vài lần con bị cứ gục tới gục lui về mặt, cái cổ con nó bị vậy hoài luôn, nó cũng không hết biết tới bây giờ luôn. Và hôm bữa giờ con tham gia thì là tối hôm qua con nằm mơ, thì con nghĩ là mình hàng ngày mình ngồi mình cùng tham gia thì mình ám ảnh thôi, mình cũng thấy y chang như là con quán lúc con thức con ngồi con tu thôi. Nhưng mà cái đó là ảo, nhưng mà con hết bệnh là thiệt, cái cổ con nó nhẹ, nó hết luôn á thầy. A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn mọi người, con cảm ơn sư cô và đạo tràng đã cho con cơ hội được tham gia và con được lợi lạc. A Di Đà Phật. Con xin hết ạ.
So first of all, I would like to appreciate Master and all of our Sangha members, especially to the nun from the way place that allow me to have this experience, cultivate, participate with this wonderful Dharma. So when I was sitting here in my house, I always contemplate that sitting with you in the way place to cultivate together. However, I was just able to recite GuanYin name, and then there was one night I have a dream that I was able to sit and participate in the way place, and behind me there was a somehow behind master back, and then I saw that there was a Guan Yin statue wearing green, and somehow for me, I always have the problem that my neck is very painful, and during my dream that I was sitting facing and reciting Guan Yin, and there was a person, a man around 60 years old. He's very handsome, good looking, and he looked at me and he saw my problem. He pressed on it, and then he blow onto the pen, and so then when I wake up, I felt that my throat or my neck was fixed and to normal, and it's very light. And also, I was participating in Master Xinchuan mantra class, and I usually sleepy, and somehow that day I participate, and at night I also have a dream that it's the same thing. I was in the way place to recite, and I don't know if that it feels very in a dreamy state, but then somehow it feels very real to me. So I really appreciate Master and everybody that give me a chance to participate and receive the benefit from that. Emitofuo. Wow, did you hear that? Go 들었나요, ahead, 여러분? translate. 아미타불 마스터, 첫째로 마스터와 모든 승가, 그리고 특히 도량에 제가 여기에 참가할 수 있도록 안내해준 비구니에게 감사드립니다. 저는 여기 집에서 같이 참가를 하면서 앉아있을 때 여러분과 함께 도량에 같이 앉아있다고 상상을 하면서 관음보살을 염합니다. 어느 날 관음보살을 염하다가 꿈을 꾸었는데 제가 이 도량에서 여러분과 같이 앉아서 수행을 하고 있었습니다. 그리고 마스터 뒤에 관음보살님이 초록색 옷을 입고 계셨는데 항상 제가 수행을 하면서 목이 아프다는 느낌이 있었습니다. 그리고 꿈에서 저는 관음보살을 찬탄하고 있었는데 갑자기 옆에서 같이 수행하던 아주 잘생긴 나이 든 남자가 있었습니다. 그 남자가 나의 고통을 보고 와서 나의 목을 누르면서 고통을 가져갔습니다. 그리고 나서 꿈에서 깼더니 목이 나았고 아주 가볍게 느껴졌습니다. 또한 다른 날에 현수스님 만트라 수업을 듣고 있었는데 보통은 나는 그 만트라 수업에서 아주 졸림을 느낍니다. 근데 그날 또 잠에 들었는데 또 같이 도량에서 염송을 하고 있었습니다. 이때 모든 것이 너무 꿈 같았지만 또한 너무 현실처럼 느껴졌습니다. 그래서 이렇게 제가 같이 참가할 수 있게 해준 마스터와 모든 사람들에게 감사드립니다. That's wonderful. 너무 멋지네요. I'm looking around for a man with a tall nose. 그 남자분을 제가 지금 찾고 있는데. Is that you, Mr. Park? 박 선생님 Was that 당신이세요? you? 당신입니까? That you fixed her neck? 그녀의 목을 Or 고쳐줬습니까? only Guanyin? 아니면 관음보살님입니까? Isn't it amazing that that certainly connected with GuanYin that would come and fix her neck 그녀의 목을 for 고쳐주었습니다. her. 그녀를 위해서. Oh, that's fascinating. 너무 That's 환상적이네요. miraculous. 기적적입니다. Wonderful. And also
You know, what's impressive is that so many of you have been working very hard here in Korea. 아주 인상적인 부분은 여기 한국에서 모든 사람들이 아주 열심히 수행하고 계신데 And just for my record, did the old abbot miss any session? 여기 노 주지스님이 혹시 어떤 세션 하나를 빼먹지는 않으셨나요? He's going to explain. 설명해 보세요. A Di Đà Phật, con có cái này cũng là cái nghi, là lúc mà nội môn âm rồi ngồi thiền mà làm thinh đó, cái ngày thứ ba vậy mà, thì con thấy thầy đứng trước mặt, thầy đưa con cái gì, con lấy mà con không biết đó là bây giờ cái gì, tới bên này không, thầy có đưa không? Thấy rõ ràng thầy đứng trước mặt. So Emitofuo, I also have a thing curious about because during sitting, reciting GuanYin Bodhisattva, and it was in the silent recitation. The second or the third day, I saw the master standing in front of me and giving me something, and I took it. And all the way to now, did you give me anything? 저도 좀 비슷한 똑같은 궁금증이 있었습니다. 제가 관음보살을 염할 때 아마 무겸중이었던 것 같습니다. 앉아서 염을 하고 있었는데 한 관음치 2, 3일째쯤에 그 무겸중에 마스터가 갑자기 나의 앞에 나타나왔습니다. 그래서 나에게 무언가를 주었는데 나는 그것을 받았습니다. 그래서 제가 여쭤보고 싶은 것은 마스터 지금까지 저한테 뭔가 주신 것이 있나요? Was my nose tall? 내가 Do you have a tall nose? 높은 코를 가지고 있었는가? Con thấy thầy rõ ràng luôn á, tại vì con đang ngồi con đâu có đau nào mà nằm mơ, thì con thấy thầy rõ ràng thầy đưa con cái món gì con nhận, rồi sau đó con không biết cái đó là cái gì. Master, I was just beside the old abbot all the way to today, and I can denounce him to you. Well, I was really amazed that he did not miss any bow. He did not miss any bow. Whole the ceremony, he did every motion, every bows he did. So I was really This for today, surprised. right? From the first day to today, yes. For today only. No. 첫째 날부터 지금까지. From the first session, first ceremony to today, he didn't miss any bow. But you were sitting there, so he's behind you. How could you see him? 당신은 거기 앉아 있잖아요. I always monitor people. 못 들었어요. So I was really amazed by him. 너무 And 놀랐습니다. with his sincerity, considering his health and his age, 그의 건강과 나이를 I was 고려하면 really amazed by his sincerity. And 정말 it 그 really 진정성에 놀랐습니다. impressed, and I respect him a lot. 나는 너무 감명받았고 그를 존경합니다. 마스터, 나는 그에 대해서 증언을 할 수 있습니다. 내가 지금까지 예불을 참석하는 모든 시간에 이 마스터 씨가 나의 옆에 서 계셨는데 그는 한 번도 저를 빼먹거나 어떤 예불도 빠지신 적이 없습니다. 너무 놀랍습니다. So let's talk about the apparition, my apparition in front of him, second or third day afternoon, right? During the silent sit. That's what he claims. You heard of the GuanYin transformation bodies. 당신은 지금 2, 3일째 관음체 2, 3일째 무겸 중에 내가 나타났다고 얘기하고 있다. 당신은 관음보살의 화신에 대해 들어보았는가? So it says in the sutra that we recite every day that when GuanYin needs to transform you, she will appear in front of you as a person appropriate for teaching you.
경전에서는 이렇게 얘기하고 있다. 당신이 7일 동안 관음보살을 염하면 관음보살님은 당신을 가르치기 위해 나타날 것인데 당신을 가르치기 가장 적합한 사람으로 나타난다. So that's got to be GuanYin Bodhisattva. 그래서 그것은 관음보살님이어야 할 것이다. All right. Yeah. If it were me, I would have. It doesn't make sense if it were me because why would GuanYin use me to teach you? 나였다면은 말이 되지 않을 것이다. 왜냐하면 왜 관음보살님이 가르치기 위해 나를 이용하겠는가? So no, it wasn't me. 그래서 아닙니다. 내가 아닙니다. Anyone else? 다른 분? JC. Oh yeah, JC. 보라선언. Hand. Yeah. 안녕하십니까 마스터 아미타불. 네, 질문 드리겠습니다. 그 유마경을 이제 그 6조 단경 이후에 강설을 하신다고 해서 이제 원래 흥미도 있었고 읽고 싶어서 예습 차원에서 이제 그 만불성성에서 나온 이제 비말라카트리 수트라와 한국본을 같이 해서 조금씩 그냥 읽고 있었습니다. 여기까지 해석 부탁. Emitofuo Master, I have one question. So you told us that you're gonna do Vimalakirti Sutra after 6 Patriarch Sutra. So I was interested in that, and I wanted to prepare. So I was reading Vimalakirti Sutra from CTTV. Okay. 여기서부터 거기서 이제 자비에 대한 부분이 나옵니다. 자비에 대한 부분이 나오는데요. 여기서부터 제가 영어로 그 해설본을 보고 영어로 읽고 좀 여쭤보도록 하겠습니다. So there's a part describing about compassion, and I would like to read in English right now. Okay. Bodhisattva bring forth great compassion on the basis of affection. They should let it go. Why? Bodhisattvas bring forth great compassion by cutting off the dust of affliction. Those whose compassion arises from affection will grow weary of birth and death. Those who renounce affection will not feel this kind of weariness. 이거를 지금 한글로 먼저 그 한글본으로 말씀을 드리면 네. 보살이 그 대자비심을 내기 위해서는 먼저 그 affection 그러니까 보통 이제 애견 대비라고 이제 그 한글에서는 이제 해석을 하는데요. 네. 그 애정을 없애고 애견 대비를 없애고 그 대자비를 내야 된다. 왜냐하면 그 애견 대비 즉 애정에서 나온 대자비는 그 생사에 있어서 실증을 내게 마련이고 그렇기 때문에 그 애견 대비 그 애정을 버린 상태에서 그 대비를 내야 온전하게 이제 그 대비심을 발할 수 있다는 부분이 나옵니다. So what I would like to ask is, Master, can you elaborate on this paraphrase? I mean, does this mean that we should bring forth great compassion, but detach from our love or some kind of affection, caring for someone like that? So 제가 여쭤보고 싶은 거는 저희가 이제 자비심을 내는데 어떤 뭐 가정에 대한 어떤 그 이제 정에 베이스된 어떤 거에 애정을 버리고서 최대한 이제 그거를 거기에 대한 집착을 이제 분리하고서 대비심을 내야 되는 것인지 거기에 대해서 좀 구체적으로 설명을 좀 여쭈는 거고 만약 그래야 한다면 어떻게 그런 이제 그 이제 affection 애정을 최대한 그 애정에 대한 집착을 버리고 대자비를 낼 수 있을지 여쭈고 싶습니다. Now, I would like to ask furthermore, how can we bring forth great compassion, detached from our affection? Thank you. Okay, I am apologize because I couldn't quite hear your English that clearly.
영어를 아주 명확히 듣지 못했습니다. 사과드립니다. So will someone else help me out here? What is the passage? 문장을 다시 읽어주시. 광호님 혹시 문장을 카카오톡 그 그룹방에다 올려주실 수 있으실까요? Yeah, in our Dharma, in our discussions, you can ask about anything you like. 우리 논의에서는 아무거나 anything that 당신이 interests you. 말하고 싶은 So 거를 we 물어볼 수 welcome all sorts 있습니다. of questions. 모든 종류의 질문을 받습니다. While he's texting us texting us, we can continue. Actually, I think it's we all are can be grateful to the old abbot here to be so vigorous. He hasn't missed a single session. 여기 노 Practice very 주지스님에게 vigorously. That, 우리가 모두 감사할 수 있을 것 같습니다. that's really exemplary. 한 So 세션도 빼먹지 it's 않고 wonderful. That, 너무 열심히 예불에 참여해 he 주셨습니다. can be such a role model for us 본보기가 in 될 수 terms of 있습니다. cultivation. 우리에게 수행의 That is 본보기입니다. vigor. 이것이 정진입니다. So And text arrived. okay, go ahead. Text. 어디부터 근데 읽어야 되죠? They bring forth great compassion on the basis of affection. They Who should... bring forth? They is who? Okay. I'll read from the first. Furthermore, bodhisattvas who are sick should think, just as my sickness is illusory and insubstantial. I'm sorry. The bodhisattvas who are what? Who are sick, bodhisattva who are sick, Okay. should think. Should think. Okay. Okay, now the thinking starts. Just as my sickness is illusory and insubstantial, the sickness of living beings is also illusory and insubstantial. If while contemplating this in this way, they bring forth great compassion on the basis of affection, they should let it go. Why? They should, on a basis of affection or affliction. Affection. And then what's after that? They should let it go. They should what? Let it go. Let it go. Okay. Why? Bodhisattvas bring forth great compassion by cutting off the gas dust of afflictions. When they say let it go, let what go? I think affection. 아니. Can I go ahead? Yeah, continue. It Okay. doesn't make sense. Okay. Those whose compassion arises from affection will grow weary of birth and death. Those who renounce affection will not feel this kind of weariness. No matter where they are born, they will not be blinded by such affection. Therefore, they must renounce affection. Yeah. So, what does he want me to do? He wants to know is this true, and if this is true, then how can we denounce the affection and make a great compassion? Okay. Thank you for asking the question. Unfortunately, the context is not clear, so I can't really comment on that. Because depending on the context or the story or where this took place, I really don't know which way to explain it to you. 죄송합니다. 문장이 명확하지 않아서 또는 이게 맥락에 따라서 또는 이 말이 어디서 행해진 건지에 따라서 달라지기 때문에 지금 당신에게 이것을 제대로 설명할 수 있는 방법이 없는 것 같습니다. Because to me, when according to the text, and I need to look at the original Chinese text, the translation is kind of
not clear to me. It says that you bring forth the mind of compassion based on affection. 제가 이 원문 한자를 확인해 봐야 더 잘 알 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 영어로 된 번역이 명확하지 않습니다. 여기서 말하는 게 애정으로 인해서 자비를 창출한다고 되어 있는데 I'm not clear about in what context the affection refers to. 여기서 말하는 애정이 어떤 맥락에서 나온 건지 제가 정확히 명확하게 이해되지 않습니다. So I don't have enough context to really try to make sense out of compassion arising from affection. 그래서 내가 맥락을 정확히 이해하지 못하기 때문에 어떤 상황에서 이렇게 애정에서 자비가 나오는지에 대해서 지금 이해가 가지 않습니다. Because you can have compassion without affection. 왜냐하면 애정이 없이도 자비를 일으킬 수 있거든요. And compassion does not necessarily have to arise from affection. 애정은 꼭 자비는 꼭 애정에서 나와야 되는 것이 아닙니다. So, Master, this text is saying, if Bodhisattva is sick and think other people is just sick as me and is illusory and insubstantial, and they contemplate this way, and the compassion arises, then that they are saying that is arising from affection. Again, to say that again it depends on the context as well. To say that you're 역시 sick 맥락에 따라 and 다릅니다. you contemplate as illusory, insubstantial. I don't know which bodhisattva it is, which level of bodhisattva he's talking to. 이것이 환상이고 그렇다고 관을 할 때 이 관을 하는 보살님이 누군지 내가 모르기 때문에 모르겠습니다. In the Vimalakirti Sutra, 유마경에서 Mr. Vimalakirti taught various levels of bodhisattvas. 유마대사가 많은 보살님들을 가르치셨는데 유마거사 He taught arhats. 아라한들을 He taught 가르치고 low-level bodhisattvas, mid-level, and high-level bodhisattvas. 낮은 단계, 중간 단계, 높은 단계의 보살들을 가르쳤습니다. So when you talk, for example, about compassion or affection of these various levels, their meaning really differ widely. 그래서 당신이 이 자비와 애정에 대한 애정에서 비롯한 자비에 대해 얘기할 때 이것은 다양한 레벨의 보살들에 대해서 얘기할 수 있기 때문에 명확하지가 않습니다. So let's shelve it for until we discuss it, and please bring it up when we get to that point. Is it okay? 좀 더 명확히 알게 되었을 때 논의를 다시 해봅시다. 괜찮을까요? Okay. I'm cautious because Vimalakirti is very dangerous. 나는 좀 조심스럽습니다. 유마경은 굉장히 위험합니다. He has tremendous wisdom. Therefore, depending on whoever he teaches differently. 굉장한 지혜가 들어 있습니다. 그렇기 때문에 그가 누구를 가르치느냐에 따라서 그는 다르게 가르칩니다. Okay, where were we? Coming back to reality here. 현실로 돌아옵시다. Yes, commentary. The Chinese are very talkative tonight. 중국 사람들 오늘 말을 I 많이 want to take a 하시네요. break. The Chinese are so excited. Yes. 사람들 너무 신났습니다. Thank you, Master. So I would like to say thank you to Master and the Sangha team first. Thanks for making this GuanYin Qi happening in Keyland. It's really give more Chinese disciples the opportunity to attend it. Really appreciate Master and the Sangha team taking care of us, spending time with us. And the Master CheongJu shared us some nice stories and instructions after classes. So we all had a wonderful cultivation here. 마스터와 승가에게 모두 감사드립니다. 관음체를 여기 케일랜드 한국에서 열어서 많은 중국 제자들이 더 많이 참가할 수 있었습니다. 그리고 현지 노스님에게 너무 감사드리는데 우리가 일정이 끝나고 나서 항상 좋은 이야기와 지침을 나눠주셨습니다.
So it's already my the second time come to K-Land to visit GSC and JMT. Last time is this spring. This time is quite a different feelings. I come here, Korean Dharma friends called me Salali. I feel that I'm back home. In China, we call the best way of treating the guest is 宾至如归, which means the guest feels back to home. So what I can say is only thank you to our K-Land Dharma family. Thanks for your hospitality. Every day when I was so tired from the early wake up and from the ceremony, I saw your warm smile and well-prepared meals with your love from your heart. This is really what only the family member can do. 지금 제가 한국에 두 번째 방문하게 되는 건데 한 번은 보라선언 그리고 지금 보산사에 와 있습니다. 지금 방문한 게 예전과는 조금 다른데 이번에는 좀 집에 온 것 같은 느낌이 듭니다. 여기 오면 한국 동료들이 샐러리 이렇게 부르는데 중국에 어떤 말이 있는데 宾至如归이 뜻이 중국에서 환영을 해줄 때 최고의 칭찬은 집에 간 것 같다라는 뜻이 최고의 칭찬입니다. 당신들이 보여준 친절에 너무 감사드립니다. 제가 예불에 너무 지쳐있을 때 지친 후에 여러분들을 보면 따뜻한 미소가 있고 그리고 항상 정성스럽게 차려준 밥이 있었고 그를 통해서 당신들의 따뜻한 마음을 느낄 수가 있었습니다. 정말 감사합니다. I also thank you. Yeah, give me more time. Thank you. 시간 조금 더 주세요. I also want to share something with the people online who cannot join GuanYin Qi physically. So I want to say GuanYin Qi is a well-designed event. These 7 days, I'm almost in the status between sleepy and awake in the first 5 days, which really dropped my most thoughts. Then suddenly waking up on the 6th day. Luckily, now I am say some words with the clear mind. 여기 온라인 수행을 지금 직접 와서 참가하지 못한 온라인 여러분들과 또 정보를 나누고 싶습니다. 이 관음칠은 정말 설계가 잘 되어 있습니다. 저는 한 5일 동안 잠과 깬 상태 사이에서 계속 살고 있었는데 그 덕분에 생각의 대부분을 놓아버릴 수 있었습니다. 그리고 6일째 깨어나게 되었습니다. 그래서 여러분과 이렇게 멀쩡한 정신으로 이 이야기를 나눌 수 있게 되었습니다. So every time when I cannot stand for standing or need standing more, the bowl come, which really stretched my poor back and released my stress on my knees. Of course, the melody is so beautiful and easy for catching, which led me really into the ceremony, although I'm not good at singing. 제가 서 있을 때 그리고 무릎을 사용할 때 허리가 많이 아팠는데 무릎을 좀 스트레칭 하는데 도움이 많이 됐고 그리고 또 물론 예불을 참여하면서 이 예불 자체가 음의 멜로디가 너무 아름다웠습니다. I also want to thank you to my dad and my boss, although they have no idea what I am doing in Korea. 그리고 저희 아버지와 나의 상사에게 감사함을 표합니다. 물론 그들은 내가 여기 와서 무엇을 하고 있는지 잘 모르지만요. When I reciting GuanYin, I realized that I can join this GuanYin Qi with full schedule. This is full of blessing. So I also want to express my grateful to the persons behind. 내가 여기서 관음보살을 염할 때 이 전체 일정에 참가할 수 있었다는 것 자체가 아주 큰 복이라는 것을 깨달았습니다. So last, see you all next spring. Next time, I hope I can cook some real Chinese food for you. 그래서 다음 봄에 만나요. 다음에는 진짜 중국 음식을 해드리겠습니다. Very good. Thank you.
정말 좋군요. 감사합니다. Anyone else would like to say anything? 다른 분? Yes, go ahead. Yepan. He's back in China already. Yes, yes, Master. This time we have 4 family, and I collect all of the words from these 4 families, and they want to say thank you, Master, and they have some other words to express. But I will use the Chinese first, and I want somebody can translate it to English for me. Okay. 여기 이해판이라는 분 이미 중국에 돌아가셨는데 이 분이 내 가족의 이야기를 모두 모아서 감사함을 표하고 싶다고 합니다. 그리고 그 다음에 잘 못 들었습니다. Okay, thank you. 第一段是来自曹红，他说是首先谢谢师父给了这么好的机会，让中国弟子可以在国庆这个长假里面参加这个观音期活动。并给我们师父并在很忙的过程中抽出时间来和我们面对面来解惑，我们感觉非常的感动。第二，感谢师父，感谢各位法师在观音期期间非常的辛苦，为这场盛事准备的非常充分，谢谢他们。第三点就是这次是带孩子来参加法会的。然后孩子整个过程也收获很多，然后这一次参加活动的话，就是对自己的信仰更加坚定了。师父讲到一个点是说，修行不在大而昂贵的佛像，而是在于真正的修自己。佛在心中，要的是正道。我会把师父的教诲记在心中，非常感谢师父。So the first comment came from Cao Hong. Somebody else was going to translate? Okay, so the first comment was from Cao Hong. Thank you that she has this chance to come and attend GuanYin Qi this time for during the national holidays. And first of all, that thanks to Master that they got time to spend some time and face to face and talk to all of us and teaching us. And number 2 is thanks to the Sangha that during the they were very tiring and spend a lot of time prepping and make everything so smoothly and well prepared. And number 3 is that they had a chance to bring their kids to come to the GuanYin Qi this time, and the kids got a lot out of it, and they felt their faith has increased a lot. And like Master says, during the cultivation, it's not about statues, but it's about practicing. So, and I forgot in the end. Okay, thank you. 지금 아까 방금 못 들은 부분이 아무래도 영어를 못하기 때문에 중국어로 얘기하시겠다는 얘기였던 것 같습니다. 그리고 첫 번째 코멘트는 차홍이라는 사람의 코멘트인데 이 기회를 갖게 해주신 여러분에게 감사드린다는 말을 하고 싶고 마스터 덕분에 법정 공휴일을 이용해서 여기 올 수 있게 됐는데 마스터와 직접 만나서 모두와 함께 대화를 나누고 또 가르침을 얻을 수 있어서 너무 좋았습니다. 그리고 승가 여러분들에게 너무 감사드립니다. 준비가 매우 힘들었을 텐데 준비가 아주 완벽히 되었고 매우 지쳤을 텐데 잘 준비해 주셔서 감사합니다. 그리고 우리가 이번에 아이들을 데려왔는데 특히나 아이들이 이번 기회로 많은 것을 얻어간 것 같습니다. 특히 믿음이 증장된 것 같은데 그 중에 수행은 불상 상에 관한 것이 아니고 수행 자체에 집중해야 된다는 말이 매우 인상적이었습니다. Second, Second, from Wang Qing,
I have had translated by ChatGPT, so I just read it out. Okay. Okay. I had an amazing time at the first GuanYin 7 event. The chatting, matches, and everything else happened there were absolutely awesome and mind-blowing. It was my first time experiencing such beautiful rhythms and powerful energy. I really loved how the master explained things with humor and wisdom. Huge thanks to Master, the Wallenbergs, I forget the pronunciation. And fellow participants for taking such great care of us during our trip to Korea. From accommodation to meals and transportation, it felt like home, and we are truly grateful. 두 번째는 제가 이분이 챗 GPT로 번역을 했기 때문에 영어로 말씀하실 수 있다고 합니다. 7일 동안 너무 멋지고 환상적이었고 수행하는 동안 굉장히 강한 에너지를 느꼈습니다. 그리고 마스터가 법문을 하실 때 이 유머 센스와 그리고 지혜로 이렇게 법문을 할 수 있었다는 것에 대해 굉장히 놀랐습니다. 그리고 너무 많은 분들이 우리를 잘 돌봐주었습니다. 숙박과 밥에서 교통까지 모든 것을 해결해 주었습니다. 우리는 너무 감사드립니다. Thank you. Third? 세 번째. Okay. Third is from Li Jin. And thank you, Master. We are so grateful to join the GuanYin 7 in GMT. We have many good memories. The enthusiastic Korean parties, all kinds of delicious foods, and the Solomon assemblies, especially Master's wisdom Dharma talk. The children were very happy in the temple, and they learned to recite Guanyin Pusa automatically. The wisdom and compassion seeds were planted in children's heart. We were like in the Pure Land in GMT. When back to China, we return to the Saha world. We will cultivate more vigorously to gain more blessings to go see Master next time. Thank you, Master. Thank you, Wallenbergs. Thank you, Koreans. Let me express our great honor to all of you. Very good. Thank you. 세 번째는 이징의 말입니다. 이번에 보산사 관음칠에 참가할 수 있어서 너무 감사드립니다. 이런 한국 스타일의 파티에 너무 신났습니다. 맛있는 음식이 있었고 그리고 마스터의 지혜로운 법문이 있었습니다. 그리고 아이들이 모두 이 절에 있는 것을 매우 즐겼습니다. 특히 아이들은 관음보살을 염하는 방법을 배워갔습니다. 그들은 자비를 배웠습니다. 마치 한국에 있을 때 정토에 있었다가 중국에 돌아갔더니 사바세계에 돌아간 것만 같습니다. 그렇기 때문에 우리는 여기서 수행을 더 열심히 해서 복을 쌓고 그로 인해 다시 마스터를 찾아오겠습니다. 한국 여러분 모두 감사드립니다. Wow, this is both something for both adults and children. That's 어른과 good to hear. 아이들 모두에게 도움이 되었군요. Number 4. Yes. 네 번째. Number 4 is from me. Before signing up this trip, I wanted to figure out what meditation was all about. Upon arrival, I couldn't help but wonder about the motives of Wallenberg's Xiankong and the Koreans' participations, who showed such subtle care. On the first afternoon of GuanYin 7, I watched everyone devotedly chant and worship with the monks. It all felt unreal to me. When Xianxin Shi told the 42 hand gestures and asked if I believed, I expressed my doubts, saying, I don't believe that doing these things can make my life better. Master replied, education makes us believe in logic, which trains our intelligence. But very smart people often lead unhappy lives.
Buddhist teachings grant us wisdom leading to happiness. Master also asked me, "What do you believe in?" I said, "I believe in science." Master responded, "Science is based on evidence, facts, but what can be proven is limited at the moment. For example, science can't solve emotional issues and sometimes changes stance. Like in the case of vegetarianism, I asked, do we have to choose one or can we integrate Buddhism and science? Master said, we can use our scientific knowledge to contribute to the society while also focusing on emotions, ensuring our own and others' happiness. These answers, along with my meditation experience later on, erased my mind from excessive questioning. Now, my current wonder is how much inner determination do I have to sustain this practice, knowing it brings suffering, including physical discomfort and the time cost. Perhaps all these doubts are markers on my path of practice. I will open myself up to embrace the devout self, drawing strength from the compassion of the Master, the Wonderverse, and this group of genuine, compassionate fellow participants. Once again, on behalf of my wife, son, and Kenny, and the other 3 families who joined this journey, thank you all. 제가 이해한 거를 말씀드릴게요. 네 번째는 이 남성분의 후기이신데 이 관음치를 매우 열심히 수행하시는 여러분들을 보고 많이 찬탄을 하셨다고 합니다. 그리고 이 모습에 매우 감동을 많이 받으셨고 또 현신 스님이 42수안을 전수해 주실 때 얘기를 하시는 것 같은데 현신 스님이 이분에게 당신은 이것을 믿느냐고 물었을 때 사실은 의심이 있다는 사실을 말하셨다고 합니다. 그래서 이게 이 42수안 수행이 어떻게 내 인생을 더 좋게 만들 수 있는지 솔직히 잘 모르겠다고 말했습니다. 그랬더니 마스터의 대답은 당신이 받는 교육은 당신의 논리적인 생각을 더 개발한다. 하지만 그 사람들은 아직 행복하지 않다. 그래서 너는 그러면 무엇을 믿는가라고 물어봤을 때 나는 과학을 믿는다고 대답했습니다. 그랬더니 마스터의 대답은 과학은 사실에 근거한다. 하지만 그것을 과학이 증명할 수 있는 건 한계가 많다. 그래서 그들은 모든 걸 증명할 수가 없다. 그래서 내가 물어봤습니다. 그러면 불교와 과학 중에 하나만 선택해야 하나요? 라고 물어봤을 때 마스터는 아닙니다. 과학은 사회를 도울 수 있도록 기여할 수 있고 우리 불교는 사람들의 감정을 해소할 수 있고 또 모두와 함께 행복을 공유할 수 있습니다. 라고 대답해 주었습니다. 그래서 이 마스터의 대답은 이 이후에 내가 명상을 하면서 경험하게 된 다른 것들과 함께 내가 평소에 가지고 있는 과도한 질문에서 해소를 시켜주었습니다. 그리고 나의 질문은 편안함을 갖기 위해 얼마나 더 오래 수행해야 하는가? 그런 질문도 가지게 되었습니다. 조금 더 헌신적으로 수행을 해야겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 마스터의 자비로 인해 조금 더 이해할 수 있게 되었고 그리고 나의 와이프 그리고 다른 세 가족 모두 함께 이 관음질 준비를 해주신 거에 대해서 모두 감사드립니다.
Well, we're so happy that so many of our Chinese friends have come to join us. 굉장히 많은 중국 친구들이 여기 와서 참가하게 돼서 저는 너무 행복합니다. And what impresses me is your attitude. 당신의 태도가 나를 굉장히 감명 깊게 만들었습니다. I learned my initial training. I got my initial training from Master CheongJu's temples, Chinese style. 나는 선화상인의 절에서 중국 스타일로 처음에 훈련을 받았습니다. And participated in a few GuanYin Qis. 몇 번의 관음치를 참가했는데 I remember that during these Qis for the Chinese style is pretty intense. 이 7 동안의 중국 스타일은 굉장히 힘듭니다. 빡셉니다. The Chinese love to put many of them put a sign here says something CheongJu or Biko or whatever. What do you say it in? Huh? 止语 I'm stopping. I ain't talking to you. 중국에서는 그 말을 못하게 하는 그런 지침이 있습니다. So 나는 don't talk to 당신과 me. 무건 수행 중입니다. 뭐 이런 거랑 같은 So 거. CheongJu is I'm not talking and you don't talk to me either. 나는 당신에게 말할 것이 아니니 너도 나에게 말을 걸지 마세요. Is a fair translation? 맞는 통역인가요? I put Yes. words in a Chinese mouth. Yes, it's the right translation. But I 맞는 think the 번역입니다. reason behind is it's a kind of Dharma door, which is keep you cannot speak anything during the cultivation period. Yeah, it's not saying that I'm not willing to talk to you. It's more about I cannot speak at this period. And 맞는 why? You have a tongue. Yeah. 맞는 번역입니다, 마스터. 근데 사실 당신과 말할 의지가 없다는 걸 표현하기보다는 내가 이 수행하는 동안에는 말을 하지 않고 수행을 하겠다는 어떤 법의 문입니다. 그래 마스터가 얘기하시길 왜 당신은 혀가 있는데? People spend so much efforts to cook some good food for you, and you say, "I'm not talking to you." 사람들이 당신 수행을 I 서포트하기 can't, 위해 thank 그렇게 you. 맛있는 음식을 열심히 만들었는데 The 당신은 food is good, but 난 I 너랑 can't 말 talk 안 to 해. you. 밥은 너무 맛있지만 당신과 말하진 않겠어. Seriously? 정말로? You see, so yes, I understand the principle behind it. They're so intense on becoming enlightened that I said, I'm not talking to you because talking is not important in cultivation. 네, 저는 이해합니다. 그 중국 스타일은 너무 열심히 집중적으로 수행하는 바람에 중요하지 않은 말은 하지 않도록 합니다. Talking is expanding energy. 말은 에너지를 쓰는 것입니다. Talking is outflow. 유류입니다. That's why they're stopping outflows. That's the principle behind it. 그렇기 때문에 유류를 막는 것입니다. 그것이 무건 수행의 근본입니다. I think Koreans do that too here. 한국 don't 사람들도 you? 하는 것 같은데요. You very intense and 아주 집중적으로 수행을 할 때. 하면서. And so you notice that's why I learned, and I came here and I see how relaxed you are, and everyone's smiling, and what's amazing is the kids love it. 여기 와서 난 놀랐습니다. 당신들은 아주 편안하게 보이고 그리고 모든 사람들이 웃고 있고 그리고 가장 중요한 것은 Can 아이들이 you 너무 imagine the 좋아합니다. kids? They see, they see. 아이들이 이런 사람을 보면 어떻게 They 생각할까요? see, someone, 누군가가 meditating 이렇게 like 그렇게 ha는 this, 걸 보는데 and they turn to the father and say, "Hey, Dad, Dad." 아빠, And that's it. 아빠. 아빠는 쉿 이럽니다. And so I think you, to my amazement, Koreans are so relaxed nowadays. 내 생각에는 한국 사람들이 지금 너무 편안합니다. It's not Korean at all. 한국적이지가 않네요. And so
So it's nice because people bring the kids here. 사람들이 아이들을 데려온다는 것이 아주 좋습니다. And I notice the kids like it. 그리고 나는 아이들이 아주 좋아한다는 것을 알아차렸습니다. That's very important to us. 우리에게 아주 중요합니다. That your children enjoy themselves. 아이들이 스스로 즐거워한다는 것은 아주 우리에게 중요합니다. They don't feel the pressure that that they need to do anything. There's no expectations of them. 그들이 어떻게 행동해야 된다는 기대가 우리에게 아예 없습니다. Whereas you go to a church, 근데 교회 가면 the children are subtly indoctrinated. 아이들은 갑자기 굉장히 규율을 따라야만 합니다. Agree, disagree? 동의하시나요? Somehow they hoping that they believe in God or 갑자기 하느님을 믿어야 되고 would need to hear a few words from the Bible and so forth. 성경에서 나온 말들을 좀 해야 되고. So it's very subtle. They start very early. They indoctrinate their children. 아주 섬세합니다. 아주 어릴 때부터 시작시켜서 천천히 교육시킵니다. And hope to turn them into next generation of faithful. 그리고 다음 믿음이 있는 다음 세대로 자라나길 바랍니다. Whereas here we totally relax and we let the children have fun and enjoy themselves with no expectations from us at all. 하지만 여기서는 아이들이 그냥 자유롭게 놀게 그냥 내버려 둡니다. However, I do admit the children here are different from the American kids. 하지만 내가 좀 인정해야 될 것은 여기 있는 아이들이 미국 아이들이랑 좀 다릅니다. Here they are so well behaved. 여기는 애들이 너무 행동을 바르게 합니다. It is so Korean. 너무 한국적이다. Everyone is so well behaved. 너무 다들 행동을 바르게 합니다. But regardless, just to see the children having fun and running around and talking to each other and enjoying the food and sharing that joy with the parents, with the friends and newly made friends is so wonderful. 아이들이 뛰어다니고 맛있는 밥을 먹고 서로 대화하고 그리고 좋은 기분을 부모님들과 나누고 이런 것을 볼 수 있는 것은 정말 아름답습니다. So what kind of GuanYin Qi is that? 그 어떤 관음칠이죠 이게? We're not even cultivating. 우리 수행도 안 We 하고 don't stop talking. 우리는 말도 계속하고 무건도 We 안 하고 enjoy good food. 맛있는 거 먹고 We talk. 우리 말하고 We smile. We 미소 laugh. 짓고 웃고 We joke. 농담하고 I want you to understand that's our style of cultivation. 나는 당신들이 이것이 우리 스타일의 수행임을 이해했으면 좋겠습니다. What's important to me is that you all practice kindness and compassion towards each other. 나에게 중요한 것은 당신들이 서로에게 자비를 수행하는 것입니다. And that's what we share with everyone. 그게 우리가 모두와 나누는 것입니다. That kindness and that 친절함. compassionate hearts. 자비. Okay, whereas the intense cultivation, 집중적인 수행은 let me explain to you why they do it that way. 그 사람들이 왜 그렇게 하는지 설명해 주겠습니다. Traditionally, the Chinese style or the ones that still is done at my Chinese masters' temples. 중국 전통에서 또는 나의 중국 스승이신 선화상인의 절에서는 where you don't you are very intense, you drop everything and you focus on the recitation, for example. 예를 들어 아주 집중적으로 수행을 해서 모든 것을 내려놓고 염불에만 집중을 하는데 is most appropriate 아주 제일 적절합니다. if you have no instructions. 만약에 지침이 없다면 It's like very much the equivalent of your
in Hinayana style where you basically drop everything and focus on your cultivation. 소승에서 모든 것을 내려놓고 수행하는 것과 비슷합니다. If you concentrate long enough, 집중을 충분히 오래 하면 you have a breakthrough. 뭔가를 돌파하게 됩니다. Alright? Because you can only count on yourself. 왜냐하면 스스로밖에 의지할 수 없기 때문에. Whereas in our style of cultivation the last 16, 17 years, 한 16년, 17년 동안 우리 스타일의 수행에는 it's more based on certain instruction, certain teachings. 돈교에 조금 더 바탕이 있습니다. Okay, so that's why we are a lot more relaxed. 그래서 우리는 좀 더 편안합니다. And yet, 하지만 그래도 our people, you, 우리 사람들, 당신 make progress steadily. 그래도 아주 꾸준히 진전합니다. It's so impressive. 아주 인상적이에요. As I was talking to XX, she also says, every time we come here to K-Land, we see people are progressing steadily. 여기 현신 스님과 대화를 나눠봤는데 그녀도 인상 깊었다고 합니다. 여기 케일랜드 한국에 오실 때마다 사람들이 모두 꾸준히 안정적으로 진전하고 있다. And not just here, but everywhere in all our way places. 여기뿐만 아니라 우리 모든 도량에서 all of you have 모든 been 사람들 progressing steadily. 아주 꾸준히 진전하고 있습니다. You're very special. 아주 특별합니다, 여러분. Please keep it up. 제발 계속 하세요. All right. Anyone would like to say anything from K-Land? 케일랜드에서 더 하고 싶은 말씀. Yes, of course. Sinan. 당연히 현안 스님. So I wanted to say that I look back, if I didn't meet Master, I would never ever had the chance to cultivate because I wouldn't do the intensive Asian style at all. 내가 마스터를 만나지 않았다면 나는 절대 그런 집중적인 수행을 하지 않았을 것 같습니다. 왜냐하면 나는 그런 집중적인 수행 스타일을 좋아하지 않기 때문입니다. 동양 스타일을 안 좋아하기 때문입니다. So I look back in the first few years, Master allowed me to go play a lot. 몇 년간 돌아봤을 때 마스터가 내가 나가서 놀 수 있게 좀 많이 해줬고 But yet, I look back, I learned so much from him. 하지만 돌아봤을 때 정말 너무 많은 것을 그에게서 배웠습니다. So I really appreciate it after so many years still. 몇 년이 지났지만 아직도 그것에 대해 너무 감사합니다. Because Master is giving opportunities to all kinds of people. 왜냐하면 마스터가 모든 종류의 사람들에게 기회를 주고 있기 때문입니다. If I would have gone to a Korean temple, I would have been rejected. 내가 만약에 한국절에 갔다면 나는 거절당했을 것입니다. For sure. 아주 확실합니다. Thank you. 감사합니다. And come to think of it, most of our people are rejects from other temples. 지금 이제 떠오르는 것은 사실 우리 승가 사람들이 모든 사람들이 사실은 다른 절에서 좀 거절당한 사람들입니다. Apparently no one wants you, that's why you're here. 아무도 당신을 원치 않기 때문에 여기에 와 있다. Some, like even their wives, their parents don't want them at home at all. 어떤 사람들은 부모님마저 집에서 전혀 원하지 않는다. So they come and stay at the temple. 그래서 절에 와서 산다. Actually, don't get me wrong. 근데 잘못 이해하지 마세요. There's a time for you to do intense cultivation. 집중적인 수행을 해야 될 때가 있습니다. There's a time for you to do it this way. 그리고 이런 방식으로 해야 될 때가 있습니다. We are new to K-Land. We're new to the city.
우리는 이 케일랜드 그리고 이 도시의 새로운 사람들입니다. If we do the intensive way, it 집중적으로 requires 하면. us to shut out everyone else 그러면 다른 사람들을 모두 다 차단해야만 합니다. and only worry about ourselves. 그리고 우리 스스로만 걱정하게 됩니다. 우리 스스로에 대해서만 신경 쓰게 됩니다. And we choose not to do that at our temples 하지만 우리 전에서는 그렇게 하기를 선택하지 않습니다. because it enables people who come for 1 or 2 days 왜냐하면 사람들이 하루나 이틀만 참가할 수 있게 할 수 있고 to participate and feel better. 그래서 참가해서 그냥 좀 더 기분 좋아지게. All right? So because we're trying to engage more people and share our cultivation with more people. 그래서 사람들이 그냥 참여할 수 있게 하고 그리고 우리 스타일의 수행을 사람들과 나누고 싶은 겁니다. But there will be a time where we will do intensive cultivation, 하지만 우리가 집중적인 수행을 할 때도 있을 것입니다. where you will be a lot more intense and for a purpose. 여러분들은 좀 더 강력하게 수행하게 될 것입니다. 아주 의도적으로요. One of which is to develop your spiritual powers a lot quicker. 신통력을 조금 더 빠르게 개발하기 위해서. Spiritual powers are much more easily developed when you have more focus and avoid distractions. 신통력은 조금 더 집중력 있게 수행하고 그리고 다른 distraction 방해를 차단하면 조금 더 빨리 개발됩니다. Instead of waiting for your spiritual powers to develop eventually naturally. 아주 결론적으로 자연스럽게 신통력이 개발되길 기다리는 것보다 Our cultivation is very deliberate. 우리 수행은 아주 의도적입니다. There's a reason why you're doing this, and I don't need to explain to you. But it's 우리가 working 이렇게 하는 이유가 for 있습니다. many of you. 하지만 That's what 여러분들에게 matters. 설명할 필요는 없습니다. Okay, but then 하지만 I promise 여러분에게 you, 다 there will 작동합니다. be a point in time where for example, we will do more intensive cultivation, which will occur at a more isolated place. 예를 들어 조금 더 고립된 장소에서 조금 더 집중적인 수행을 할 때가 올 것이라고 약속드립니다. Even further away from civilization. 문명과 조금 더 떨어진 곳에서. Okay, and so then so that everyone can learn how to fly. 그래서 모든 사람들이 싸우는 법을 배울 수 있도록요. Fly? 날 수 있는 거를 배우도록요. I thought fight. That too. 그것도요. 싸우는 것도요. 날기도 하고 싸우기도 하고. Fly. 굉장히 많은 사람들이 싸운다로 들었습니다. All right. Anyone else? 다른 분 Would like to say anything? 하고 Yes. 싶은 말 있으신 분? Vegetable. 채소. Yes, sorry, I just got a message from Kenny. She also wants to say thank you to Master and the Sangha team and the hospitality from our Korean friends. So she had the first time GuanYin Qi experience, and this is wonderful. And especially say thank you to Jae-hong. 재형. Is that right? Jae-hong. 재형. Okay, I will yeah. And she drive us from airport to here and also back to airport, which takes her a lot of time, and she cannot join the GuanYin Qi. So thank you so much for her. Yeah. Okay. And don't think that Jae-hong is just the driver, Uber driver. 재형을 우버 운전사로 착각하지 마세요. 여기 케니라는 사람의 후기입니다. 마스터와 승가와 모든 도반에게 감사드립니다. 그리고 나는 여기 처음 참가하게 되었는데 Yeah, and she talked to me and she told me that she saw a lot of people coming to participate. Yes.
아, 재영이 You can 나에게 tell them in 말했습니다. your own words what you 굉장히 많은 saw 사람들이 여기에 during the GuanYin Qi. 관음칠 동안 본 것을 Who 우리에게 came here? 설명해 주세요. 누가 왔는지. Who came to participate? 누가? No, your vision. Your invisible friends. Thank you. Thank you. 당신의 보이지 않는 친구들. I saw many old monks. 아주 나이든 비구 스님들을 많이 봤습니다. About hundreds of them. 한 100. Yes. 몇백 명 Many, 정도. many. Many. 아주 많다. But that's more than we can handle. 우리가 받아들일 수 있는 I 것보다 don't 더 know. 많은데? What happened to the rest of us? I don't know about physics. Okay. And yes. Old monks. 100명? Very, 노스님? very old monks. Very 아주 old. 늙은 노스님. First, they were saying happy birthday to the venerable old monk. 마스터 씨에게 생일 축하드립니다 하셨고. And then what I saw next was when the venerables and all the disciples were reciting. 다른 승가와 도번들이 염송할 때. 아니 이렇게 돌 때. 아, circle ambulating. I saw them following. 그들을 따라가는 것을 보았습니다. And there were a lot. There are a lot. 아주 많았습니다. So all monks got to be the old abbot's friends. 그래서 그 노스님들은 이 주지 스님의 친구여야만 할 것입니다. Wow, he has a lot of friends 친구들이 아주 who came 많으시네요. to wish him happy birthdays. 생일 stick 축하하러 와주고 같이 Which day was 치료했습니다. that? First day, second day, third It day? was first day. 첫 First 번째 day? 날이었습니다. And then third day I came to give him something. 그리고 세 번째 날에는 내가 그에게 Maybe a 뭔가를 주러 birthday 왔습니다. present. 생일 선물을 주러 왔습니다. And I also saw some dragons. 그리고 용도 봤습니다. How many? I'm not sure, not that many, like 1 to 그렇게 3. 많진 않았지만 One or 하나, two? 둘, 1 or 세 2 or 개, 3. 1, 2, or 3? Yes. 하나나 세 마리. Wow. Oh. And And any girl dragon or boy dragon? 여자용이었나요? 남자용이었나요? The girl have longer lashes. 여자용은 눈썹이 좀 더 I 깁니다. couldn't see that specifically. 그렇게 자세히 보지 못했습니다. And the most amazing thing was I saw GuanYin Bodhisattva. 제일 멋진 것은 나는 관세음 보살님을 보았습니다. Who's like near the temple. 여기 절 근처에 계셨는데 She wouldn't come in. 들어오지 않았나요? She's really huge. 너무 Huge. That 거대합니다. only I could see the toe. 발가락밖에 The 보지 toe. 못했습니다. So from the toe, it's like. How do you know it's her toe? 그녀의 발가락이지 어떻게 알 수 있죠? You, like this you saw only her toe. How do you know it's her toe? 발가락을 못 봤으면 그녀의 발가락인지 어떻게 could 합니까? be great strength toe. 개세지보살의 I don't know 발가락일 수도 because 있는데 Is it painted like? 색칠이 되어 있나요? It was more like whitish transparent. 투명했습니다. Great transfer. And at the same time, I could see her whole body, like the whole statue. Whole statue where? Like, 그러니까 그러니까 엄청 큰 모습을 보면서 동시에 그 전체 모습을 볼 수 있었어요. she could see her whole body also. It Was she huge. having coffee over there? 커피 마시고 있었나요? Oh, she was just standing. Wow, there's so many visitors to the temple, huh? 굉장히 방문자가 많네요 이 절에는. Now you have to buy this place. 여기 사야 되겠네요 이제. Wonderful. What did you have to say? Thank you very much for driving our guests around. 우리의 방문자들을 운전해 주셔서 너무 감사합니다. Now you make us Americans feel so inferior and substandard. 미국인들이 열등하게 느끼게 만들고 있습니다. Koreans are so tough. 한국 All 사람들 right. 너무 빡셉니다. Anyone else? Yes, sir, in the back. What happened to him? You're not shaking anymore. 더 이상 흔들지 않고 있네요. What's the matter 어떻게 with 된 you? 거죠? 무슨 문제가 안녕하세요, 있었나요? 마스터. 쉐이킹하는 김도현이라고 임무입니다. Hello, I'm a shaker 임무. The what?
Shaker, the shaker. Yeah, I know. Yeah, but I he don't- said it again. He's still shaking. Yeah. Oh, no, he said, I'm shaker. So his name is Shaker. Okay. fine. 이부. 다름이 아니고 예부를 시작하게 되면 제가 법당의 좌나 우부터 시작해서 좌후 우 정면을 먼저 절을 하고 그리고 나서 왼쪽 저 불자라고 써지는 그림으로부터 돌아가면서 오른쪽 관세음보살 그림 인사하고 정면에 다시 석가모니불에게 인사하고 사리까지 인사하는 행위를 의도하지 않게 자꾸 몸이 시켜서 하게 되거든요. 그리고 예불 중간에 또 하게 되는데 이번 관음칠에서 그 횟수가 더 많아졌습니다. When the ceremony starts, I start to bow left and right and front and back. And then I start to bow to all the drawings starting from left to right. And then I start to pay respect to Shakyamuni Buddha. And this is unintentional. I just happen to act like this. And it's more severe this GuanYin Qi. 그래서 이것을 어떻게 이해하면 좋을지 혼자 그 예불에 참여 못하고 계속 절을 시키니까 좀 불편함이 좀 있어서. So how can I understand my action? I cannot attend the ceremony. They make me bow. You want to understand why? 왜인지 이해하고 싶으시다고요? 예, 제가 재영 씨처럼 보이지도 않는데 자꾸 이렇게 절을 해서 제 추측으로는 여기 세레모니함에 오는 불보살이나 천신들에게 인사하는 걸로는 추측하고 있는데 마스터께 한번 여쭤보고 싶었습니다. Yes, I would like to know. I cannot even see like Jaehyung, but I start to bowing. As I understand, I think it's them making me pay respect to Buddhas and Bodhisattvas and other gods coming here. The gods coming here? I didn't know that. 천신도 오는지 몰랐습니다. Heavenly God. We usually invite gods to go to JC. We don't invite gods. 보통은 천신들을 보라선으로 초청하는데요. 여기는 초청하지 It's 않습니다. kind of too far for. 너무 멀잖아요. So you want to know why? 왠지 알고 싶다고요? I don't know why. 나는 모릅니다. 왠지. Sorry. 미안. But don't worry about it. 근데 걱정하지 마세요. It happens naturally. 자연스럽게 일어납니다. And eventually it will stop. 그리고 결과적으로는 멈출 것입니다. It's harmless, right? 해가 없습니다. 그렇죠? Causing any problems or any harm to anyone else. 다른 사람들에게 문제를 일으키지 않습니다. 해를 끼치지 않습니다. You're fairly well behaved. 아주 바르게 행동하고 있습니다. And it's perfectly okay. 괜찮습니다. You have multiple personalities. 당신은 다양한 다중인격입니다. You are a complicated man. 아주 복잡한 남자로군요. All right. Anyone else? A comment from 입자. 입자. 입자 김연숙님 코멘트입니다. 관음칠 동안 보라선언에 계신 적연님과 그 가족분들에게 깊은 인상을 받았습니다. 자신의 수행을 유보하고 다른 분들이 수행할 수 있게 뒤에서 묵묵히 많은 일을 하고 도반들의 수행을 도와주셨습니다. 보라선언을 열어주신 마스터 적연님 그 가족분들께 감사드립니다. 입자 연숙 Kim says, during GuanYin Qi, I'm very grateful to Rutzai and her families in JC. They stop their cultivation and help others to cultivate. And she works very quietly and help others to cultivate. So thank you for opening JC
Master Ruzai and her family, thank you for opening JC. Yes, definitely. Thank you. Thank 네, you for your help. 감사합니다. 도와주셔서 감사합니다. Very good. 아주 좋네요. Anyone else? 다른 분? No? 없나요? Okay. I also have nothing else to say. 나도 할 말이 없습니다. We spoke a lot. 말 많이 했네요. And I hope that we are able to do it again. 우리 다시 할 수 있었으면 좋겠습니다. It's special to be able to do a GuanYin Qi together here. 이렇게 관음체를 함께 하는 것이 아주 특별합니다. It's very auspicious and very difficult to be able to get together and practice this Dharma door. 이 법문을 같이 수행하는 것은 쉽지 않습니다. As you heard, a lot of beings are joining us as well 많은 존재들이 우리와 함께 참여하고 있습니다. to cultivate with us. 우리와 함께 수행하기 위해서. And therefore, work harder, okay? 그렇기 때문에 더 열심히 수행하십시오. I don't want the old abbot's friends to come back. 나는 우리 노 주스님의 친구가 돼서 다시 돌아오고 싶진 않습니다. To the temples and say, 절에 와서 Kailan people are goofballs. They don't cultivate at all. 케일랜드 사람들 Like us. 별로다 정말 우리처럼 수행하지를 않는다. Okay, yeah, so 알겠나요? It's nice to you see it's appreciated your efforts, 당신의 your 노력을 hard work 감사하고 has enabled a lot of beings to join us and cultivate this Dharma door. 그것이 이 법의 문을 수행하는데 다른 존재들이 참여할 수 있게 하였습니다. So thank you all. Thank you 그래서 all 여러분 very 모두 much 감사합니다. for your participation. 당신의 참여와 And let's do it again. 그래서 다시 합시다. Okay. Okay, let's do the great transference. 대회양 하겠습니다. Oh yeah, group photo. 아, yeah. 단체 사진 찍겠습니다. Good idea. Yes. 좋은 생각입니다.